Einjung Frau in Ria 17 Blicht von ihrem Butch auf die Augen, glitten zu den Woken hinaus. Vor 5 Jahren war Eva Rossi für Jefflin erklärt worden. Als ihr F22 Raptor über Syrien abgestürzt war. Hut war sie nur ein weiter Passagerunstill. Unsichtbar mit einem alten Letternotes Butch auf dem Schoß. Gepragt mit Viper Squadron, als die System de Flugzeugausfielen und die Piloten die Kontrolle verloren, drang plötzlich ein ruhig weibliches Stimme über den militärischen Kanal, Higher Viper, Autorisierungscode 7 Alpha, alle F22 im Luftraum über dem Baltikum erstarrten in der Luft, Viper, aber du bist tot, Eva Rossi, einst die Jungstpilotin der Lydienheit Viper Squadron, war während einer geheimen Mission im Jahr 2019 verschwunden. Ihr Leech wurde nie gefunden. Ihr Gedenkteufel auf der Ramstein Airbase montiert. Captain Eva Rossi, Viper verloren, aber Jessen. Nur dass sie nicht tot war, ein türkisches Rettungsteam hat sie aus dem Rackgesigen schwer verletzt und MIT-Gedschönes verlust. Als sie wieder zu sich kam, erklärten ihr die Behörden, die Einsatzakt sei auf höchster Stufe klassifiziert. Sie muss anonym bleiben verschwinden. 5 Jahre Virgingen in stiller Verbenung. Sie lebt in einem kleinen europäischen Ort und trägt Kinder, schrieb technisch Handbücher unter einem Pseudonym. Sie sprach nie über den Himmel dort an einem Wintermorgen butch sie einen Flug nach Berlin. Blumen im Denkmal niederzulegen, das ihren eigenen Namen trug. Sie wollte sich von der Person verabschieden, die sie einmal gewesen war, dort im vollen Flughafen bemerkt niemand die Frau im beigefarbenen Mantel und der Sonnenbrille, die Flug 904 bestieg. Im Fenster sitzend findet Eva ihr Notizbuch. Darin lagen genickt Fotos ihrer Staffelgrenzen und Besieger. Sie strich über Jeeds Gesicht, einig noch im Dienst, einig im Ruhestand, und INES- of FIZA- ein kleines Mädchen neben ihr fragt, warum schaust du immer in den Himmel? Eva lächelte schwach, weil dort oben Menschen sind, die ich nie vergesse, später würden Zeugen sagen. Sie habe Sushend in den Woken wie gemmend. Der einen verloren geglatten Thiel von sich selbst sagt, das Flugzeug startet sanft. Unter ihnen schrumpft die Stadt. Aber innen widmet sich der Himmel. Eva atmet aus. Sie hat dies Welt einmal verlassen. Sie sollte eigentlich nicht zurückkehren. 2 Stunden später ändert sich alles. Die Kabinenlichter flackerten, dann irrten der Bordlautsprecher. Meine Damen und Herren, sagt der Kapitän ruhig, aber gespannt, wir haben ein kleines Navigationsproblem. Bitte bleiben Sie sitzen, Klein Eva wusste besser. Der Tremor in seiner Stimme, das Verkrampflächeln der Flugbegleiter etwas stimmt nicht, dann hört sie es. Ein schwaches statisches Zischen aus dem Notfallkomponell bei ihrem Sitzfrequenz 2336 MHz. Militrisch, ihr. Pulsbeschleunigt SICH. Cockpit blinkt in roten Lettern. Versteuerungswerks erkannt. Gemmenversicht das Flugzeug zu übernehmen. Murmelte der Kapitän, zu spät, der Autopilot folgt bereits Befehlen, die nicht von ihnen kommen. Der Transponder sendet chaotisch DATEN. Boden registriert die NATO-Luftverteidigung eine Anomalie. Ein Flugzeug im gesperrten baltischen Luftraum. Ohne Freigabe, ohne Antwort. Einstufung unbekannt Potenzo feindlich. 3 F22 starteten zum ABFANGEN. In der Kabinenbrach Panik aus. Ein Mann rief, wurden wir angegriffen? Bitte bewahren Sie Ruhe, sagt ein Flugbegleiter in MIT gespannter Stimme. Eva sah still und horcht. Wenn der Transponder kompromittiert war, die NATO sie abskieren. Sie hat 2 Möglichkeiten, verborgen bleiben und hoffen oder handeln. Sie stand auf. Ma'am, bitte setzen Sie sich, sagt ein Flugbegleiterin. Ich muss MIT den Piloten sprechen. Das geht nicht. Dahin 30 Sekunden. Sonst sterben wir alle, Sie ging nach vorn. Sagen Sie ihnen, es ist Eva Rossi,
Captain Eva Rossi, Rufzeichen Viper, der Co-Pilot, der sich Erbelicht. Den Namen hatte schon gehört. Finit die Tür, Sie kennen nicht, keine Zeit, lassen Sie mich helfen. Sonst sind wir tot. Sie setzt sich auf den O-Sitz, Fingerflaggen über die Tastatur. System gespert Spracherkennung verderlich, Sie büht sich zum Mikrofon. Higher Viper, Autorisierungscode 7 Alpha. Der Verschluss Impuls erreicht die Raptors oberhalb des Flugzeugs. Spektralfrequenz erkannt. Rufzeichen Viper, Status aktiv, Viper. Flüstert Raptor 1, sie ist seit 5 Jahren tot. In Twitter hat Gemmen die Identität 1 Geists gestohlen. Seit sein Wingman oder sie ist nie gestorben. Kommando. Higher Raptor 1-Bit Verifizierung von Rufzeichen Viper. Code 7 Alpha. Still den ein Raui Stim. Raptor 1, Higher General Flynn, nicht eingreifen. Viper gehört zu uns, Flynn Zigert. Und wenn sie auf dem Flugzeug ist, Gott helf dem, der das Virus hat. Eva überbringt die kompromittierten System, stellt die manuell Kontrolle wieder her und setzt die den Transponder zurück. Die Warnungen verschwunden. Das Flugzeug stabilisiert sich. Der Co-Pilot start ziehen. Wo sind Sie? Gemmen, der nicht zurückkehren sollt, murmelte sie. Aber der Himmel vergisst nicht. Draugen nahmen die Raptors ein Begleitformation ein. Passagier keuken auf, als Kampfflugzeug neben ihnen auftauchten. Kein Sieg hinaus. Schau, Kampf jetzt! Zivilflug 904. Higher Raptor 1 Identität der Stimme auf dem Militärkanal bestätigen. Higher Viper. Antwortet Eva, lange gesehen, Rauschen. Dan die Stimme 1 jungen Piloten. Willkommen zurück. Ma'am, im NATO-Hauptquartier start General Marcus Flynn auf die taktische Anzeige, Flug 904. Escortiert von drei Raptors. Oben stand, Stimmidentification bestätigt Rufzeichen Viper Code 7. Alpha. Dieser Code war vor 5 Jahren gelischt worden. Sie lebt. Flüstert Flynn, Colonel Reeves runzelt die Stirn. Sir, wie ist das möglich? Wir haben sie begraben, einen leeren Sarg, sagt Flynn ließ. Weil wir ihren Körper nie gefunden haben. Aber die Einsatzbericht, sie sagten Wils. Unterbrach Flynn, manches war klassifiziert. Manch Skeleton, stellen sie ein sicher Verbindung her. Ich muss mit ihr sprechen, an Bord war die Kreis vorbei aber der Schock blieb. Der Kapitän und der Co-Pilot starten Eva und Passagier flüsterten. Das kleine Mädchen von Zuverzog und der Jack ihrer Mutter. Mama, wo ist dies Frau? Ich weiß es nicht, Schatz, aber ich glaub, sie hat uns gerettet. Eva's Hand zitterten aus das Adrenalin langsam abklang. Funfair, seit sie dieses Rufzeichen benutzt hat. 5 Sekunden, die Eils zurückbrachten, das Funkert nistert, Zivilflug 904, Higher NATO Kommando. Bit Captain Rossi Dirkstellen, der Kapitän sah sie nickt nahm das Headset. Higher spricht Rossi, ein Pause, dann ein Vertraut Stimme, ich bin's Marcus, ihr Atem stockt. General Flynn der Mann, der ihr Gebried gehalten hat, Sir, begann sie. King Sir, even nicht noch diesem Chaos, was zum Teufel machst du in diesem Flugzeug? Ich versig Jürger zu vermeiden, nun, das ist gründlich schief gegangen, sie lacht ließ. Story of my life, warum bist du nicht zurückgekommen? Weil ich es nicht sollt. Die Mission wurde begraben. Ich war ein Risiko. Losenden wurden besiegt, Flynn schwieg denn sie hat recht, du hast hut 200 Leben gerettet, sagte schließlich. Ich hab's nicht für Anerkennung getten, erwidert sie. Ich hab's getten, weil es richtig war, die Welt wir deinen Namen wieder kennen. Ich weiß, dann willkommen zurück, Captain, ihr stimmt dat. Danke, Sir. Draugen hielten die Raptors weiterhin perfekt Formation ein Stamm Erengard für ein, der Ren. In der Cabin filmten. Passagier durchs Fenster 3 F22. Die wie Stallern Engel neben ihnen glitten.
Innerhalb von Stunden verbreiteten sich die Videos viral. Nach einem Tag was die Welt, Captain Eva Rossi, Rufzeichen Viper, war von den Totenzuru CKGEKERT. In einer streng gesicherten Anlage sah ein Mann im dunklen Anzug die Nachrichten. Augen kalt? Sie soll begraben bleiben, sagte. Sein Assistent fragt, was sollen wir tun? Noch nicht. Aber behaltet Captain Rossi im Auge, Geister wurden gern unbequem, das Flugzeug landet sicher in Berlin. Einsatzfahrers reiten sich im Rollfeld auf, Lichter blinkten. Keine Kreis, nur Protokoll, Eva blieb sitzen, bis die Cabin fast leer war. Ein Flugbegleiterin kam zu ihr. MIT roten Augen, danke dass Sie uns gerettet haben. Eva nickt ohne Wort, Draugen Melton Reporter. Gemmen hat ihren Namen verraten. Flynn hat recht gehabt, das Wort nicht geheim bleiben. Eva schlüpft durch einen Sing, Mantel engagegen, da die Nachricht hat sich verbreitet. Fluggefen mit Arbeit und Reasende blieben stehen, sahen ihr noch nicht jubelt, nur still bei OBACH 10. Ein Landtierer Mann in Pilotenuniform trat vor. Salutiert. Ms ist ein mein Sohn fliegt Raptors. Hat immer von ihnen gesprochen. Hat gesagt, sie seien die best, Eva schluckt. Ich habe nur mein Arbeit gemacht? Nein, Ma'am, sagte Lise. Sie waren ein Legend. Sie konnte nicht antworten, nur nicken und weitergehen. Binnen 24 Stunden explodiert die Geschichte. Tot Piloten Reddit-Flugzeug. Das Phantom der Viper Squadron. In Ramstein wurde ihr Gedenklat aktualisiert. Unter Rang und Rufzeichen erschien ein neues Eil, sie kehrt zurück. Als der Himmel sie bracht. General Flynn veröffentlicht ein Stellungnahme. Captain Eva Rossi verkörpert die Sinn Wort von Dienst und Opferbereitschaft. Sie erinnert uns daran, das war Heldentum nicht durch Anerkennung, sondern durch Taten definiert wird. Wir sind stolz, sie es den unsrigen zu zullen. Piloten weltweit Molten klein Viper-Symbol auf ihr Maschinen. Staffeln tilten Geschichten über ihr Vermächtnis. 3 Tage später stand Eva vor ihrem Hotel in Berlin, überwältigt von der Aufmerksamkeit. Dann hört sie ein tiefes, vertrautes Grollen. Sie blickt hinauf und sah 3 F22 in perfekter V-Formation über die Stadt ziehen. Als sie vorbeifliegen, nähten sie die Flügel zum Gruß, ihr Atem stockt, ihr Augen füllten sich, MIT Tränen. Sie hob die Hand, auch wenn sie wussten, dass sie nicht sehen konnten, ein Radio auf einer verlassenen Bank rauscht. EINGESTLL Tainen Militärkanal, Raptors und Viper willkommen zu Haus. Eva Laschalte durch Treganen. Ich war nie fort. Flustert sie. Im Internet verbreit sich ein Satz wie ein Laufer, wenn du glaubst, das war stark nicht im Raum, sondern ein Mottlied. Tipp, ich wurde mit erleben. Tausend antworteten. Die Geschichte von Captain Eva Rossi wurde zu einem Symbol, nicht für Tod und Rückkehr, sondern für Resilienz, Pflicht und den Willen. Wieder a UFCSD-EN.EINE Woche später stand Eva allein auf der Ramstein Airbase. Morgenschnee glitzert im Gras, in ihren Händen, Wiesblumen, schlicht und rein. Vor ihr die Gedenktafel auf der immer noch ihr Name stand? Captain Eva Rossi Viper verloren aber nie vergessen, sie niet nieder und legt die Blumen behutsam ab. Dann nahm sie aus ihrer Tasche einen kleinen silbernen Pindas. Abzeichen der Viper Squadronen legt dies auf den Stein. Es tut mir leid, dass ich nicht früher zurückkommen konnte, sagt sie Lise. Aber ich bin jetzt hier. Entschuldigung, Miss. Ein kleines Mädchen, 7 Jahre alt, stand MIT seiner Mutter in der besuchen sie jemanden. Eva Laschalte. Ja, jemanden, der ich einmal war. Das Mädchen runzelt die Stirn. Wie kann man sich selbst besuchen? Die Mutter irritiert. Schatz, streit die nicht, es ist schon gut, sagt Eva und stand auf.
Manchmal müssen wir uns von der Person verabschieden, die wir waren, damit wir die werden können. Die wir sein sollen, war die Person, die sie früher waren, gut? Eva's Lachen zittert. Sie hat es versicht. Sie hat ihr Versprechen gehalten, wem gegenüber? Eva blickt in den Himmel, wo ein ferner Jet einen Regen streifen zog. Den Himmel, flüstert sie, das kein nicht zufrieden anging wit blieb allein mit Wind und Erinnerung. Dann hört sie es das tief, fern donner eins Jets, ein einzeln F22 flog darüber hinweg langsam und würdevoll. Als sie passierte, nicht der Pilot einmal die Flügel am Gruß. Eva hab die Hand, Viper out, flüstert sie. Der Jet stieg her und verschwand im losen Blau, zum ersten Mal seit 5 Jahren fällt sie Frieden. Sie war vom Himmel gerissen worden durch Feuer und Schicksal, begraben und vergessen. Aber der Himmel hat sie nie vergessen. Als rief, antwortet sie nicht als Soldaten oder Helden, sondern als Gemmend, der Wust, das Mensch versprechen selbst, den Tod aber darin, Sonnenlicht traf den silbernen Pin. Glitzert wie ein Stern das Zeichen der Viper Squadron, Symbol für Mut und das Band zwischen Pilot und Himmel. Eva wann sich aber angingdaven, ihr Schritt ließ auf dem frostigen Weg, hinter ihr blieb der Stein, vor ihr Worte die Welt, aber ihr spann sich der Himmel. Weit und einladend, sie war zurückgekehrt. Als der Himmel sie bracht und jetzt wird sie das Leben, das ihr gegeben war, ein zweit Chance. Ein erfüllt Versprechen, ein Flug nach dem anderen.